Всем здорова, с вами Алексес, и это прохождение доп. Сюжетки в МК-11 Aftermath. Пока я ее не проходил, я ее проходил на старте, когда она уходила на PS4. Ну что ж, немножко посидим. Я поиграю. Кому интересно, тут посмотрит. Ночного времени. Так, если можно вырезаться. Сейчас еще кое-что включу. Забыл. Не дается, в смысле, голос теперь дается. Так, игры. Я же на фуллскрине гоняю, и вообще ништяк. Я и забыл по привычке. Story. Part 1. Part 2. Aftermath. Finish here. Разрушитель, сейчас вспомню. Составляю. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as the new protector of Earthrealm, once it is restored. You honor me, Raiden. The honor is mine, Lord Liu Kang. The sands of time are now yours to shape. It falls upon you to architect a new history. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows. But have no doubt, you are up to the task. Then together, let us begin. Эпертулка под 11. Последствия. Cease, Liu Kang, before you doom us all. Shang Tsung? Nightwolf? Fujin? What are you? Cease your magic, before the hourglass shatters. Even here at the dawn of time, you spew lies and deceit. We will not hear it. In defeating Kronika, you destroyed her crown. Without it, you can't restart history. The hourglass will shatter. All realms will be lost. Fujin, is this true? Kronika's every action was taken to ensure her crown's preparation. She would not dare to restart history without it.
Kronika came to each of us. For our help, she offered places in her new era. For refusing her, we were banished to a void beyond time. We could observe the events leading up to your siege of the keep, but we were powerless to intervene. But then you killed Kronika. The Void Seal was broken open, permitting our escape via the Hourglass. If you know so much about the Hourglass, how do you propose I reset the timeline? With the crown. The crown is destroyed. Only in our present, not in our past. And while I cannot restart history without the crown, You can send travelers back into the current timeline. I see. I must return to the moment before Kronika's defeat. End that battle differently, so that her crown remains intact. That leaves too much to chance. Kronika must never possess the crown. Otherwise, you cannot guarantee Вообще логично. What do you propose, sorcerer? that you send me into the past to steal the crown from my island before Kronika sends Cetrion to claim it. I'll then deliver it to Lord Raiden, and together we'll defeat Kronika. With the crown and Hourglass under our control, we can restart history safely. Why are we listening to this snake? Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Do you? He has a point, Raiden. Fujin, a word? How is it you conspire against Kronika? Did her promises of grandeur not suit you? She wanted me to be her pawn, not her partner. She sculpted my entire existence to serve her, to collect souls for her crown. When my purpose was served, she betrayed me, casting me into the void. Your grievance does not fool me, Shang Tsung. Then trust that we have a shared interest in breaking Kronika's stranglehold on our destinies. Inevitably, our interests will diverge. This alliance is temporary. Have no illusions otherwise. I understand your misgivings, but it is the only way. But the risk, Liu Kang, will be rewarded. Say nothing to Nightwolf. We will proceed with your plan, Shang Tsung. I must stay behind to operate the Hourglass. But Nightwolf and Fujin will go with you to supervise. I welcome the assistance. I will join you. No, Raiden. I need your counsel here. Have faith in Fujin and Nightwolf. If I have faith in anyone, it is you, brother. I will try to send you back to the Time Merger. You should have enough time to claim the crown before Cetrion delivers it to Kronika. Your confidence is inspiring. As the Keeper of Time, I am still a novice, Nightwolf. May the Great Spirit protect us. Какого-то их отправили к Лизе. You've suffered too long at this pretender's hands. But I've returned, and I will save you from his madness. Only I can rebuild the Empire. All realms will tremble before me. Привет, Хулус. Outworld will again be conquered. Never the conqueror! Бля, забыл звук вырубить, да? В смысле ядрить рано? Я отдыхал вообще-то. Ты в 5 утра повставай каждый день, я посмотрю.
Как ты будешь ли ты спать или нет? Сейчас я звук вырублю на гейм, секунду. Каждый день в 5 утра просыпаться, тут уже будешь по иронии. Все. Спать. Показывается игра у вас? Сейчас. Where's this boldness been hiding, Kitana? Had you shown it before, I'd have had no need for Melina. My sister was an unholy monster. Exactly like you, father. Найтвульф. Блин, ну 3 топоров мы с вами не сделаем. Или 5, как снова в Ультимейте. Ну, пофигачить можно. No, look. Неплохо. It's much later than that. This is Kitana's battle with Shao Kahn. Then we're almost out of time. We must escape quickly. Changing this battle's outcome could cause Cetrion to claim the crown Как у тебя earlier дела, than expected. Хобус? And guarantee our failure. Let's go. Тут Шанту, ну тут каждый по-своему. Мне Фуджин, я помню, зашел. Хорош. Я пойдет на выходные пошел. В смысле? А чего борешься? В четверг с коллегами по работе на «Форсаж» нам уходил разок фильм. Учитывая то, что я «Форсаж» смотрел только 1, 4 и 5, а там были вопросы по сюжету. Но ты себя это не настраивай на нервный срыв. Не, ну, мне больше понравились флешбеки. Я бы не сказал. Я сильно особо никогда так... Вот это такая глыба вживую. Это писец, это такая глыбище. Если вживую сильно увидеть. Да я понял. Реально такая дылда, блин. Перекачанная. Не в обиду. Как фанаты все. Какие. Вот, вообще вот это красава. These are indeed strange days. How do Earthrealmers profit by protecting Shang Tsung? He shares Пару комиксов предзаказал еще. You will be partners in death. Пара ништяков. Дай, блин. Сука, сейчас буду на этом. Бля, сейчас привыкать. Сейчас, погодите. Вот это
Сейчас к Русовскому придется. Геймпад. Да у меня все тот же, у меня телек и моник стоят, но моник я никак не поставлю, чтобы второй, чтобы видеть. Я через телефон сейчас смотрю, а игра full screen. Хорош. А мне сюда смысла нет, моника побольше брать. Я здесь с головой хватит. Я же пока... моя комната небольшая. Когда приеду в новую квартиру, там уже можно. В этой квартире у меня смысла больше. Мне хватает с головы вот еще. Has defeated Shao Kahn. He always had more ego than skill. Come, let us leave while the crowd is distracted. Толпа реально увлечена. Такие безумства. We're already here later than we wanted to be. Let's go to your island now and take the crown. No detours. Our rather public arrival at the Colosseum makes that impossible. Chronica's outworld allies will inform her of our presence. Go to my island now. We could be ambushed by Cetrion herself. And our combined power won't stop her. We need help. But whose help? We can't recruit any of our allies without altering this timeline's events. Пойдет. Пойдет, спасибо. В целом нормально на работе. Главное, деньги идут, все. Работа есть, ее немало. Поэтому после работы не всегда особо не ухожу в стрим. Стараюсь делать. Да, по профессии совершенно. Returning Sindel to life will restore her original, more heroic self. Я каждый день с 6 утра на работе. Sindel I knew wiped out most of Earthrealm's champions in a single battle. If Nightwolf hadn't sacrificed himself, she would have killed them all. And that is the power we need to assure. Нет, с 6 утра до... Ну, где-то в 5 часу или в 5 выхожу вечера с работы. Пока приедут, там минут 35-40. But to break Quan Chi's spell and revive her soul, we will need access to Outworld's soul chamber. Да нормально. Нормально, Хоус, я привык. One hint of betrayal, sorcerer, and we will finish you. Where do we start? Я как раз таки меня туда перевели обратно. Это же тот повар, кого там, которого они находили, чтобы я на другой точке работал, он ни хера не справился. Мы сейчас там все нахрен установим. Чтобы народ начал ходить. И минусы гигантские он, блин, поставил. Я уже месяц как туда вернулся. Fujin, Nightwolf, all were seen in the Colosseum. How is that possible? It should not be. Those cast into the void do not return. Спасибо, спасибо за хорошие слова. Я тебя рад видеть в чате. We must discern from when and whence they came. That will be sufficient.
You two may leave. I'll stay behind to secure the grotto. Your aid is not required. Юбыш, как пожелаешь. Стопы. О, это этот из скрипта. Главный перс, да? These traps are excellent. Who knew the Shaolin was so diabolical? From you, that's high praise. Шивы, по-моему, нет. Indeed. Я, может быть, после сюжетки я запущу, покажу тебе, сколько открывается. У меня, по-моему, все персы открыты. Что из оригинала были, я всех открыл. У меня же просто теперь очки только копятся тупо, без шкалы. Shang Tsung, come. Kronika is keen to question you. Шивы, он же это... В оригинале его не было, его в хаках добавляли, как играющего перса. Это же неплохая, да, четвертая. По ней я столько раз проходил. Хорошо сделано. Ну, плохо. Амурик. Ну, кстати, в свое время, когда проходил в первый раз сюжетку, это был единственный гуф у меня на этом, не на Таносе, а как его звать, я забыл, на Гересе его. Просто у него есть этот самый костюм Таноса. Даже так можно точно. В тайминг не попал. Теперь все пытался. Нифига себе, ты умничал. Ай ты. Блин, крест элитовского бокса предназначен для файтинга. Должен у меня в соседней комнате лежит. Nothing is assured, Frost. Фрост. В 4-й, да, части ты хотел написать? А в 11-й части? Окей, я просто думал, ну, изначально она просто в 4-ке появилась. Я думал, мало ли. А, ты в 4-й не играл? I am eternal, Fujin. My will and my strength. Конечно. Ну, знаем, какой ты вечный. Но без лысый. Нормально пролетела в лобешник. Да, я взял трилогию, вот, а потом надо будет еще докупить оставшиеся. Вот я хочу потом узнать, как первую-вторую купить в Steam, чтобы она в коллекции была. Я много чего взял в Steam, не только ГТАшки. Нет игры, есть только времени, нет их проходить. Извините. Of
Это у меня в Сити Сан Андреас, они в полных комплектах есть на плойку вторую. Вот я третий хочу потом купить. Мортал весь взять на PS2. Кроме Shining Monks, потому что у меня он есть. Мортухи вообще хочу все добрать, что у меня не хватает. Хочу сеговские, 1, 2, 3 Ultimate. На PS1 взять. Sub-Zero Mythology, Trilogy, Special Forces. Ну и Deadly Alliance, Special Forces. Ой, Deadly Alliance, Deception и Armageddon. Тогда будет полное собрание игр. Да, я говорю, у меня первые 2 игры на PS1 были. Это было GTA 3 и FIFA 2003. В тайминг попал хорошечно. Да, что такое? Что-то теперь в тайминг перестал попадать. Долго. Вот пес завязал в футбол. Конечно, или это первая работа Кэмерона в плане Терминатора, первая режиссерская его была «Пираньи», вторая часть это вообще жесть, а вот первый Терминатор это вообще охрененный фильм. Я бы его в кино посмотрел бы с удовольствием. Это единственный Терминатор, который мне остался в кино, чтобы глянуть. Хорош. Руки долой. Так что второй я смотрел Терминатор в кино. Summon the wind. Да, ну, как? Для меня третий это «Темный суд», «Восстание машин», да, мне не нравится. А я его не смотрел в кино. Я смотрел второй, «Да придет Спаситель», как у нас его назвали. Потом «Генезис» и «Темный суд». Вот эти 4 Терминатора я смотрел в кино. Мне осталось только первый. Я в детстве мечтал первый, второй в кинотеатре посмотреть. Chaos realm. Havoc will keep him entertained. Let's get to the Nether Realm. We're running out of time to find Sindel. No sign of Sindel. Not entirely unexpected, given that she did not aid in the Keep's defense. What was her role then, if she is such a formidable weapon? Is it possible that... Ревенант. Great Spirit. What is it? Great Scott! He is close. Я бы себе пару фигуру примутил бы назад в будущее с удовольствием. Great Scott! Марти Дока и Пифа. Наговорен, конечно, в коллекцию. Что вспомнилось? Значит, так. Блин, у меня не получилось глянуть из-за коронавируса. Я хотел посмотреть. Не получилось. Из-за короны тупо попасть в кинотеатр. В прошлом декабре показывали в кино первую часть. Сука, не получилось сходить. И в кинотеатре в этом в 2 ночи единственный сеанс, который показали, то там все билеты были за месяц распроданы. Сука, так обидно было. Ночной волк. Шансон. Where are we? Где мы?
Костяной храм Шинока. Raiden's violence against our lord will not go unavenged, Fujin. Еще за Фуджин сейчас гонять начну. Prepare to pay for your brother's sins. Синдел. Sindel, you look well. Death becomes you. Always the charmer. То я бы не сказал, наоборот. I will enjoy feeding Lord Shinnok your soul. Ну, они хороши. Это скажем. У меня таких ярко выраженных нет любимых перс. За каждого можно поиграть по-своему. Get the privilege of suffering most. Only the best will do for the man who killed me. I should have saved you. Hopefully we will today. Они еще за Найт. Я думаю, может, пока в чатик смотрел, пропустил название главы. Они еще за Найта играем. Ну, а тебе тоже викинг, да? Девятка. Кресло. А, не новая, я не еще. Ну да, ну сколько уже месяц, наверное, какой-то месяц назад. Кресло и стол взял. You can't kill me, Sindel. Not without killing my revenant. I'm not going to kill you. As Raiden said to Lord Shinnok, there are things Здорово, Сисин. death. Удобные 3 года сидел на стуле без спинки, был слушай. Так у меня тут такая же фигня была. У меня вообще-то первое кресло, считай, мое. Вот. Я до этого там стул или что-нибудь было и все. А ты? Ну, конечно. We fight until the end. Да ты. Как у тебя дела, Сисин? Вот все, прошли. Главу за Найта. Few fates worse than yours. Ё-моё, у тебя ж... Блин! Я... Ровный день у тебя получается. Воскресенье у тебя? Так. Все. Молодец, что напомнил. Молодец. You will die by your own hands. Harming me only hurts you. My sacrifice will save the Matoka. Kronika Ну, всё has равно. no love for our people. The Great Spirit is a fraud who allowed us to suffer. Kronika is our future. О, Mirror матч. Сейчас мне расскажут, как надо за него играть нормально. Как бы не продолжил. Флавлюсь Викторин плохо. The wolf is at your door. Факушка. Ах ты ж, сука. Пес, я его хотел ухом насадить. А, ладно, не ухом.
Все равно ухом-то было бы и больнее. Kronika is not the answer. Чё там по наградам? Уже точно. Мы прошли за него или нет? Главу, блин, нам тут столько ништяков дают. Я хз. We can restore him. Sorcerer, I'll... No, Nightwolf. Shang Tsung must live. Your soul is mine. Тебе еще какая старость, ты там еще молод. Да и я еще молод, мне всего 30-ка-то. Are you happy now? I am healthy, Nightwolf. That should be your concern. Both of you, please. We must make haste to the Soul Chamber. Ну, нет, конечно. Хугус, я ее пережил. Я пережил этот возраст. Это не старость. And hope Shiva is as eager to aid us as I anticipate. Escort you and your comrades to the Soul Chamber. Yes. Have you come from the future only to insult me? I am no sword. За Шиву. This request is far below your present station, Your Highness. But defeating Kronika depends on us reaching that chamber. Why? Because we must restore Sindel. Да ничего страшного, закап снималась. My Empress. В каждом из возрастов были свои плюсы и минусы. Плюс того, то, что я сейчас работаю, хотя тогда тоже работал, но сейчас немножко по-другому на жизнь смотришь. Ладно, у каждого свой опыт. Так скажу. Короче, ты живешь до 30, сам поймешь, как для тебя лучше или как. Просто у каждого свой опыт. И жизненная принадлежность, если можно так сказать, в плане того, как жизнь проходит, течет. Тогда ты сам поймешь для себя, какой из возрастов лучше. Это вкусовщина прожитого опыта. Together, Fujin and I can restore her to life. Why? To make a slave of her, as Quan Chi did? So that she can aid us against Kronika. But you have my vow. She will return free of all influence. As I recall, you were bloodbound to Empress Sindel. Она ее охранник. Да, охранница. How it must have pained you when she died. Почему-то из оригинальной хронологии, что она ее охранять должна была. Из третьей части сюжетки. Then I... No. We must present this to Kitana Khan. Respectfully, Your Highness. If we approach Kitana... She'll cut Shang Tsung's head off. Kitana never appreciated Давай, my contributions to the Empire. возвращаюсь. Like Тебе приятного replacing her аппетита. with an evil clone. Yes. Time is short, Queen Shiva. We must act now and beg Kitana's forgiveness later. After restoring her mother. Will you help us? By concealing you from Kitana, I betray my oath to her. But my life belongs to Sindel. You will be recognized by Kitana's Imperial Guard. True. They won't take to me kindly. That will do. Вторая часть. Арена. We've made it this far. There's a stairway beyond those doors, and at the top... The Soul Chamber. I feel it. So there he was, neck deep in shit,
cowering at the business end of an outhouse. He picked a bad place to hide, and an even worse place to die. Aaron Black. Барака. Shiva. Follow my lead. Earthrealmer Shiva and a coffin. What secret did you plan to bury here? It is the Khan's business, Baraka. We're equal partners, remember? The Khan's business is my business. You are not Shokan. Вот ищи-ка. Scent smells like Shang Tsung. Да рёваный ты стос. How's that for strange bedfellows? What do you say we skip the preliminaries and y'all come with us quietly? We'll have a nice, friendly chat with Kitana Khan. There's no time for chat. We must get to the Soul Chamber urgently. Then go on and get to it. But we're taking Shang Tsung. And that coffin. Какие длинные заставки. Бедный товарищ. My sincere apologies. Я не искренний пёс ты старый. Вторая часть неплохая. Только Шивы в оригинале не было во второй части. Сука. Ты как себя с девушкой ведешь? Минус челюсть. А что, нельзя, что ли? В смысле в 3 ночи? У меня 3-й час, но еще не 3. Потому что я поспал. Блин. Да ёб твою мать. Ах ты пес. А ты что не спишь в 3-м часу ночи? Да я уже поспал. Я так понимаю, скорее всего, буду спать после прохождения сюжетки. Whose toes up in that coffin? Empress Sindel. We can restore her with the Soul Chamber. Hold up, Shiva. You're resurrecting Kitana's evil mama? Whatever your reasons. This ain't a good Самое смешное, что я смайлов не вижу. Я через рестриму смотрю. Рестриму на Твиче настроил. Что на Твиче там оповещалка намного лучше работает, чем на Лукгейме.
шаги спалили. Здорово. Санек, слушай, я тебе там в ЛС в DC написал. Да бля, опять футбол. Давай завтра кинь, я тогда это отправлю тебе. Потому что обещал. И тем более, блин, ну надо. Все, тогда не вопрос. Как сам поживаешь вообще, Сань? Хорош. Ну, рад тебя видеть, рад всех видеть, ребят. Столь поздний час. Знаю свое место, ну ладно. What in Argus's name is happening out here? Shang Tsung. А шоу не такая, конечно, резвая, как Найт Вульф. На этом, конечно, поинтереснее играть. We have no wish to fight, Jade. This is Sindel's revenant. We can restore her to life, so she can join the fight. Маркус, ну конечно, отсылки-то будут. Хоббс, конечно. Пирамида Аргус. Even if you do, the soul chamber is occupied. Kotal uses it to mend his broken spine. Disrupting him now could leave his injuries permanent. I promise we will not disturb him. Your promises are empty, sorcerer. We will not harm Kotal. As my ally, you should trust me. So much for Athenian loyalty. Fight. Такая ситуация, когда так ожидает. Ногами бы тоже камбухи запомнить. Вот твой милый шест, да? Вообще изи. Просишь поближе, тебе ближе. Сюда иди. Flawless victory. You will recover. Ты поправишься. Никто этого не услышит, да? Шансун, Люкен... Ой, Шансун, Найт Вульф и Фуджин пришли к Люкену. Это просто DLC-шная сюжетка. Ты видел сюжет 11 части? Короче, если видел, то после окончания оригинального сюжета они приходят к Люкану и говорят, что чтобы ему стать нормально полноправным владельцем, ну, нормальным владыкой, сейчас ему нужно это самое, вернуть корону Кроники, это сказал Шансун. Но чтобы вернуть корону Кроники, ему надо обратно их вернуть во времени, чтобы Шансун скоммунизил корону. Таким макаром мы в прошлое попали. И все DLC-шные персонажи, самые главные, которые идут сюжетно по Mortal Kombat, они здесь в этой сюжетке закручены. А этих троих, кого я тебе назвал, Сань, их Кроника между времени поставила своей магией, чтобы они не могли вмешаться в сюжет. Но они таким смогли вмешаться. Do we wait, or do we wake him? Kotal.
Знаешь, Сань, у меня тот же вопрос уже не первый год. Я бы его попросил подсыпать бесплатно, так сказать. Shiva? What is... Where is Jade? Но он сказал что-то типа дань уважения к назад в будущем. Later, Kotal. For now, we must... I recall my captivity in your flesh. Телепортация со временем. All too well. Ну, Скадзима там не только, наверное, курит, там еще, наверное, какие-то вещества употребляет. You need more time to heal. I am strong enough to kill him. Today he is our ally. With his sorcery, Sindel can live again. Necromancy is forbidden. You have taken leave of your senses. Reverse the spell you have cast on them, sorcerer. Саня, ты хорош. Do your work. I can hold Kotal. Конечно, Синдл не ревенант. Она хороша. Вот это из третьей части. Арена. По факту. Началась. You dare obstruct my justice. Ты вообще, Саня, не говори. You wish to give all for arms. Stand aside. Fight. Ну. Бля, вот не флаули, сука. Ух ты, пёску. Сика, я тебе вправду превратилась, только правда не посадите. Была ты. Сюка. Это не DualShock, блин, четвертый. Твое счастье, сейчас бы тебя просто изничтожил. Хотя и так вынес. Suffer, bitch! Ёпт. Руки краткие, блин. Зато другой неплохо смотрится. Да ёпстутый. Ах ты, сика, вкусил, так будь здоров, как вкусил. Так. Сражок, смотри, землю. Ну, типа того, Васисин. Ну, чтоб ты... Так, чё-то шил. Борза. Так она... Главная у Шаканов. Главная у Шаканов. Ой, каких... Да, Шакан же, по-моему. Kitana Khan, I... Hold your tongue. Jade told me everything. Ну, она, да. Смелость города берет. Не зря говорится. He will restore your mother, Kitana Khan. For 1,000 years, I've dreamed of seeing her alive again. But her soul deserves better than to be corrupted by Shang Tsung.
This perversion ends now. How quickly your oath to me has broken, Shiva. I have been bound to your mother for millennia. I must honor her. Fight. Хорош. Так интересно. Флавлес Виктори убрала. Ты сука. Ну, скоро увидим. Ну, блин. Сигнал здесь хорошо, да, я согласен. Блин. Это Sonic Time, да? Немножко прокрутилось. Несите нового. Forgive me, Katana Khan. Скверному, кстати. Блин, Хугас, я хрен его знает. Я больше, чем в неделю перерыв взял. Я думаю, когда будет побольше времени, я с самого начала начну. Я буду проходить что-то на стримах такое менее продолжительное, потому что с этой работы я не знаю, насколько мне будут перерывы со стримами. А рваное прохождение уже неинтересно, я все же забываю про управление и все остальное. Я, может быть, даже потом со временем 7 начну, потом 8 пройдем. Так. Что такие промежутки между прохождением, блин, ну все нахрен забывается. A miracle we could not have achieved without your most loyal subject. Shiva? Empress, though today I have aided you, too often have I failed to protect you. I am not worthy. Oh, nonsense. Today, you give me the greatest gift. A second chance. Your duty is fulfilled. I am in your debt now. Thank you, Empress. Where is my daughter? Вот твоя дочка. Katana. Теперь думаю, что это. It is me, Katana. Your mother. I want to feel joy, but all I feel is... I was only a child when you... How could you kill yourself? Why did you abandon me? I did neither, Katana. After being forced to wed Shao Kahn, I ran afoul of Quan Chi. He accused me of distracting Shao Kahn. Then the miscreant murdered me and staged my death as a suicide. As I had always suspected. But all this time? Everything I've been told about you, it's all lies? What can I trust? Trust that I loved your father, Jared. Trust that I love you. No, Mother. This reunion is a blessing, but we have little time to celebrate. We must замутись опять, ракес как уши. I would go with you, fight by your side, but Outworld needs its Khan. I know. Rest assured, Katana, I will come home. Отец не поймет. Не все поймут, но многие вспомнят, да? Sindel has been restored.
Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. She is but one mortal, and one of the few who can harm you. I fear no harm. Подожди. Shang Tsung's island. Секунду. Ну сейчас просто серьгу в ухо ты себе сделаешь. А ирокез отец не поймет. По мне прическу проще понять, чем сережку в ухе. Это мое имхо. Продолжаем. Your crown. Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. В том-то дело, что не поймут. So do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. Бля, у тебя что, отец молодой, что никогда не был? Да почему здесь бабская, не бабская? В левое ухо. Типа рокер. Блин. Не, ну в правом, прости господи, эдики носит. В левом знак рока вот этого. В левом ухе можно носить, в правом нет. Скажу так. Там все от страны зависит. Знак рок, ну это левое ухо. At least we do not follow that fool, Raiden. Then we would surely die. Это твое дело каждого. Скабо. А мы сейчас на фудж не будем. Ой, блин, Хугас, не заводись. У нас Саня просто это... Мастер по рофлить, это самое. С чувством юмора человек. Так. Встаньте, мешать. Корабля все равно не видно. You will be returned to the void. Not even she can help you. О, это же из 4-й части арбалет. Как он жестко там стрелял. Такие траектории были. Блять, вот. Да ёб твою мать. Лодка есть. Но полдела сделано, я тебе так скажу. Что такое, сука, быстрый? Что, первый гул, что ли? Да что ты такой читерный, сука? Блядь, заспинил пес. Ну ты постригся, ну not bad.
поговорим. Он сейчас из принципа отращивания будет. Будет это. Короче, стричься. Так твою. На, тебе в головушку. Сука. Опять свой ссаный спин использует. Да рёваный ты студ. Как он кумарит, сука. Своим ссаным спином. Сука. Тут заеб... Now do I meet your expectations? А нахрена краситься? Я не знаю, я бы оставил. А нахрена красить? Какой смысл? You two get the crown. I must ask, sorcerer. How long before you betray us? Ты не комплексуй ты. Что есть, то есть. Это дано тебе с возрастом, дано с жизненным опытом. Ну, хочешь, типа, твое дело, конечно. Каждый человек уникален, но что-то я могу понять, что-то, ну, твое дело. Что за корабль? Корабль призрака, и главный там Асисин. Черная жемчужина. О, ну, рабья потянула. О, чиш. You too, sorcerer. Makes sense we'd meet again down here. When you caged me up, beat me within an inch of my life. The hell if I ain't gonna return the favor. Always so generous. Gotcha. Я решил сейчас не в душе, а в душе начал. В душе. Бля, вот с ним махаться самое тяжко. В море. Август. В августе. Уже начальство. Я уже сказал начальству, что я со 2 числа в отпуск иду. Но я это сказал тем, что у меня со 2 августа билеты в Питер. Ну, я не сказал, что я 1 августа возвращаюсь. Чтобы меня отпустили. Перс, я расскажи. Да он самый читерный, блядь. Что там любимый быть? Просто умеешь вниз вверх, вниз вперед. А и Ц. 4 комбинации, которые выучить.
Для нумов. Бунтабайс. Перевернутый. Жижа, но у меня в детстве тоже один из любимых персов был, потому что я тупо за него башню проходил, блядь. Да заеб... Опять Fatal Blow всосал. Спасибо, младший, у меня Джакс был. С детства. Любимый перс. Блин, аккуратнее надо. You should have fled this fight too. Что там за фотка? Ух, ни хрена себе тут. Chronica's promises cannot be trusted, Jackson. Твое дело, Хугас. Мне всем же надо об этом знать. That's a card you can't play. У каждого свой фетиш. Not when you're buddied up with Shang Tsung. Fight. Ёб твою дивизию. Выстрел, да, из арбалета. Ну. Сука. Ну, просто сейчас в чат отправляем. Чувствую, что он не будет нахрен. Ты сраная ты. Элитовская крестовина, блин. Сратая нахуй. По факту за него можно комбить, причем очень хорошо. Damn it, Fujin. You know what I've suffered. Safar, Chronica bitch. was my one chance to prevent all that. Not just for me, but for Jackie, for Vera. Shit. You're a god. Ain't no way you get how this feels. You know the only time Raiden and I ever fought? When I left the Sky Temple to live among humans. Do not become attached to them, Fujin. Sentiment will impede the execution of your duty. But warriors like you and I, we are strengthened by sentiment. We do not fight to kill enemies. We fight to protect our loved ones. That is why it cuts so deeply when we fail. Well, I'll be. Maybe you do get it. Chronica knows your pain. She manipulates you with it. Jacqueline is on her way here. Chronica expects you to fight her. Worse even, break her heart. Is that someone who cares one whit about you or your family? Not bad. Центра. Дайте за сингл поиграть, я ей-богу. За Фужин как-то скучно играется. Мне с этой
С этим крестом очень и очень You were играть. to defeat me. I am not finished yet. Не, ну неплохо, неплохо. Символ неплохая. Abide Chronica's will. Это было, ты опять себя сжег, что ли? Вы, сука, издеваетесь. Can you fight? I'll do what I can. Chronica offered the future, but instead you will have none. Blame only yourselves for this fate. Бой. Можно спокойно поиграть. Ух ты, блин, вот это интересно. Fear cannot satisfy me. Бля, вот вообще. Ах ты, сука. Ну, бля, минус лицо. Bow to me. It is your fate that should concern you, Cetrion. Жена. Идите на ума. Чё по кругу? Прости, господи, пустите. Не, это то, что я сказал, тоже из другого. Ей хана, да, хана. Animality. Шансук показала свое истинное обличие вот этим огнем. Хуй с каждому свое, так скажем. Я как бы на это вообще мимо не обращаю. Вот по девушкам, да. You too, Sindel. That hair so much as twitches. Ease up, baby girl. Dad? How did you get here? We're all on the same side against Chronica. Yes. And now we must bring this to Raiden. Is that a crown? Chronica's crown. Without it, she lacks the power to restart history. About time we had some good news. Now that we have this, we're in uncharted territory. Извините. We've changed this timeline for good. Correct. No one can predict what happens next. Not even me. I must return to Outworld to aid Katana Khan. Thank you for aiding us. We will rendezvous at the Sea of Blood in 6 hours. Until our next battle. Prepare the next battle.
sorcerer. I'll go with the Briggs family to brief the Special Forces. May the Great Spirit protect you. Special I should Forces. protect you, Fujin, when Raiden lays eyes on you with Shang Tsung. Without the crown, there can be no new era. This failure rests on my shoulders. No. I underestimated Shang Tsung's ingenuity. To escape the void. To return from the future. I will face him again, Mother. This time, I will succeed. I must go. With Shang Tsung in possession of the crown, he's become far too dangerous. And I doubt his new allies realize quite how dangerous he is. Your Shaolin masters, they're ready. They will fight until the last man. That is likely what it will take. Ну, сейчас пока... There will not be a fight if Charon does not help us. Is there any word from Grandmaster Hasashi? No. If we do not hear soon, I will return to the Netherrealm. Wrong, Scorpion. This cannot be good. Get Raiden. The fire gardens. Rebuilt. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. And now you have come to finish us. I understand your mistrust, but I am here to assist you. I find that impossible to believe. Поверь в это, крошка. What is he doing here? We are not together. If you are here to help, prove it. Join me against the sorcerer. I shall. Fujin? Raiden thought you lost when the timeline was broken, but you stand with Shang Tsung. We have urgent news for Raiden. Please, let us pass. This may be the sorcerer's trick. The fire gardens will not be defiled by his presence. Скорее всего, Фокус. Скорее всего. Старик так замер. Why you have joined Shang Tsung is beyond me, Fujin. What has he done to corrupt your mind? Fight! Ой, да ты издеваешься? Надо 2 раза его побить. Нет, у меня 2 жизни. Блять. Блин, надо меньше, сука, начать отвлекаться. Ёб твою мать. Ничего, что, блять, я как бы это... Как это терпеть не могу в 9-ке, блять, когда по 2-3 персонажа соответственно гасить. Perhaps listen before you judge. Thank you, Fujin. The storm is not yet past. Миритесь с тем фотками. Shang Tsung.
We must speak with you, brother. We, Fujin? Since when are you friends with this filth? I'm here to say С некоторых. We hail from your tragic future. In it, Liu Kang defeated Kronika, but their battle destroyed her crown. Without this, a broken timeline couldn't be repaired. our only hope was to return here, steal the crown, and make use of its power. Now we can change the outcome of the fight against Kronika. We can defeat her and fix time. I had never thought you gullible, brother. Shang Tsung's schemes serve only to benefit him. How could you fall for such lies? Be rational, Raiden. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. Бля, какой он долбоёб, а этот Рейден, сука, так бесит. Да. There is only one way to find out. Ты ебанашка. Рейден, бля. Реально кумарит. The truth. Raiden, stop this! Step aside, Liu Kang. Put down the amulet. Its darkness is taking hold of you. You also betray me. Чему, сука, жизнь не This учит? is not the way. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance, and you form this unholy alliance. Хрен Enough of this с madness. тростью. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Тебе, наверное, в общем было трудное детство с таким Flame your братом. anger and cloud your judgments. Have faith in me. Fight! Хорош. С двух сторон зажим. I am always vigilant. Съебал уже. С этим командиром еще играть надо было в концовке 9-й части. Лежать, блин. Сука. Все это. Now listen, brother. We're running out of time. I am a fool. Да ты I have мудр, allowed myself to тупорылый. become a slave to anger. I will not allow my temper to fracture our resolve further. Surely you jest. Хитрый. Not at all, Liu Kang. Raiden's power makes you a fire god. Of course it does. Unfortunately, I cannot transfer my power to Liu Kang yet. First, I must free his revenant from Quan Chi's curse. We will face the Revenants soon enough. What else can you tell us about the final battle? We must use every advantage. Поводили по моське. Они рассказали, да? Называется. Lord Fujin, Shang Tsung, I trust you are enjoying your travels. You have already been defeated once, Kronika. Of course, Fujin. How else could you have escaped the void? If you know this, accept the inevitable.
Surrender. But clearly my loss was not your victory, Raiden. If your future savior had gained full control of my hourglass, we would not be here. This timeline would no longer exist. I see no harm in confirming your suspicion. Even if you defeat me, what then? Who claims the hourglass? Surely you realize that Shang Tsung will break your alliance. We are prepared, Kronika. That alliance. Have you wondered why Shang Tsung knows so much about my crown? Because he did your bidding, gathering souls to fuel it. Shang Tsung is far too modest. The crown is his design. No one, save me, knows more about its power. Had I told you, we would still be marooned at the beginning of time, bickering among ourselves. You must decide, Raiden. Who do you wish to keep time for all of creation? Me or Shang Tsung? Вот ты сучка, Neither, а? Kronika. You will be Осуждаю. and if Shang Tsung betrays us, we will finish him. You are a Такие fool, коварные Raiden. вообще. Do not condemn the realms to oblivion. The crown. It is a mistake challenging a Titan. Now I end your existence. Попробуй. Что получится? Бля, только не с ней махаться. You are vulnerable, Kronika. Brother, are you all right? Yes. But the crown. Truly, my finest work. Да, ничего не забыл. I will instruct you in its ways. What just happened? Kronika came here to retrieve the crown. We forced her to retreat. We must strike while she is weakened. Let us join the armies, massing at the Sea of Blood. Together we will storm Kronika's Isle and take command of the Hourglass. We will rendezvous at the Isle of Kronika. The fools believe victory is at hand. Their misplaced confidence will be their demise. Such a pity my daughter embraces their sentimental values. Having second thoughts in them. Hardly. Katana courts a peasant and obeys the Thunder God. She couldn't be a bigger disappointment. One can only imagine. The Isle. Do not be late. An eternal empire awaits you.
enter. Kitana Khan. Don't be so formal, Mother. You are Khan Kitana. Command the awe of your subjects, even me. Oh, I shall never tire of greeting you. Nor will I tire of calling on you. Our battalion is leaving for the Sea of Blood. Queen Shiva and the Shokan will follow as rear guard. May I request something? Mother, you don't have to... make your request. Shiva, Queen Shiva, risked everything to restore me. Honor demands that I accompany her into battle. Yes, it does. And that display of loyalty is sure to rally the Shokan's spirits. Thank you, Kitana Khan. Как ей это тяжело дается. Такой измученный нарзаном. Нет, ты понимаешь, она и ржет. Про себя она ржет, я понимаю. С другой стороны, просто тоже играть роль, понимаешь? Она еще и роль играет. Doesn't know when to quit. Let's finish him. О, прикончен. Wife, it's you. Hush, husband. I'm here. The Soul Chamber will heal your wounds. Then we'll discipline Kitana and take back our throne. Empress? Tell me I misheard. Tell me you would not betray your daughter. She takes after her father, Shiva. Jared was a weak king. Kitana is a weaker Khan. Weak? She defeated Shao Kahn. Yet she lacked the resolve to kill him. Now she will learn. Enemies must be crushed, lest they rise again. That was true once. But now there is a better way to lead. Fight. А это мы посмотрим с вами в следующий раз. Что-то меня вырубает. Story. Conquer. Меня вырубает, а это не есть хорошо. Что такое, возьму и вырублюсь. Вам на спящего стримера, я думаю, смотреть смысла нет. Что ж, дамы и господа, всем огромное спасибо, кто был на стриме. За общение, поддержку, атмосферу в чате. За то, что приходите, смотрите. Очень было приятно всех наблюдать. Что ж, от себя хочу сказать, всем удачи. Берегите себя, своих близких, не болейте. Кто здесь был впервые, если вам было интересно, что вы наблюдали, то фолловьтесь. Чем больше народу, тем веселей. С вами был Алексес. Спасибо за компанию. Еще увидимся. Всем счастливо. Берегите себя.